Good morning. Good morning, everyone. Okay. Last class we are discussing Thevenin's theorem. Okay, Thevenin's theorem we categorize into three cases. Case one, all are independent sources. Case two, at least one independent and at least one dependent source. Case three, no independent source. Right. Okay. We completed the case one when all the sources present in the network are independent. Okay. What is the procedure? Not to find the Thevenin voltage, open the load. Okay, solve for that open circuit voltage VOC or VTH. Then okay, if you want to find the Norton's equivalent, okay, or Norton's current, you short the load. Okay, find that ISC, okay, or I Norton. Okay, then how to find the Norton's resistance or Norton's Thevenin's resistance? Deactivate all the independent sources present in the network. Okay, ideal voltage source replaced by short, current source replaced by open. Then look into the terminals. Okay, then the elements will be either series or parallel, or you have to simplify it. That's all. Then Thevenin equivalent nothing but voltage source series with the resistance. Norton's equivalent nothing but current source parallel with the resistance. Okay. Now last class we started that case 2 Thevenins also. Okay, case 2 Thevenins we did one problem. In the case 2 Thevenins, network containing at least one independent and at least one dependent source. Okay. If the network consists of at least one independent, at least one dependent, procedure is same. Step 1. If you want to find the open circuit voltage, open the load, solve for that VOC or VTH. If you want to find that Norton's current, okay, short the load, find that ISC or I Norton. Okay. And if you want to find the Norton resistance or Thevenin's resistance, deactivate all the independent sources present in the network. Then a network contains only resistors and dependent sources. Okay, there are, I told you, last class we have discussed about four methods of finding RTH. In one method, connect a voltage source V, which is injecting current I, take the ratio V by I. In method 2, connect a 1 volt source, which is injecting current I. Okay, then RTH nothing but voltage by current 1 by I. In method 3, okay, connect a 1 ampere current source. Okay, and voltage across this one is V, therefore RTH nothing but V by I, nothing but V by 1. Just find that V, that's it, itself directly give the RTH. Or if you know open circuit voltage, if you know short circuit current, directly we can find RTH as VOC by ISC. You can adopt any procedure. Okay, let us continue. Okay, let us continue. Okay, this is a problem we have seen in the last class here. Okay, how to find Thevenin equivalent, how to find Norton's equivalent, Thevenin equivalent. Open the load. Okay, solve for that VTH or VOC. Okay, short circuit or Norton's current, how to find? Okay. Short the load, find this ISC. Apply your network theory basics. This first. RTH. In order to find RTH, deactivate all independent sources present in the network. Okay. Method 1. In method 1, connect a voltage source V which injecting current I. Take the ratio V by I will give the RTH. Method 2. Okay. Connect that 1 volt source. Okay. Injecting current I. Therefore, that 1 by I will give the RTH. Method 3. Connect a 1 ampere current source. Voltage across this one is V. Then this RTH nothing but V by 1. Okay. Step or okay. Method 4. Okay. If you know the VOC, if you know ISC, RTH nothing but VOC by ISC. Therefore, equivalent nothing but VTH series with RTH. Or current source parallel to resistance. Simple. Okay. Good morning, Bhavani. Let us do the next question here. Okay. This is the problem given. Notice here. Determine the Thevenin equivalent across the load RL. Okay. Determine the Thevenin equivalent across the load RL. Okay, they given this source 10I1, where I1 is the variable which is flowing across these elements here. 40 ohms series with 50 ohms. This is 20 ohms. This is RL 40, 50. They are asking to determine Thevenin equivalent across the load RL. Okay.
First step here, determine the Thevenin voltage. Okay, let us try to find that open circuit voltage VOC. VOC or VTH. Let us try to find that VOC or VTH. Okay, how to find that VOC or VTH? Open this load. Okay, open this RL. Okay, let us open this RL. Then this is the circuit how it seems like. Okay, this is open. Right now this 10 I1 20 ohms. This I1 is flowing here. This 40. This is 50. Okay. When it is open, 0 amperes is flowing here. Right now this is a principal node. This is one branch. This is another branch. This is another branch where 0 amperes is flowing here. Okay. Here please tell me define current I1 Nana. I1. Okay. Starting at VTH, ending at 50. Resistance is 40. This I1 is defined as VTH minus 50 by 40. Okay, let it be equation 1. Okay, started at this old node VTH minus 50 by 40. Okay, let us apply nodal analysis at this node. VTH minus 10 and 10 I1 by 20. No current flowing 0 and I1 plus I1 or VTH minus 50 by 40. Okay, VTH minus 10 I1 by 20, 0 plus I1. Okay, right. Let us rearrange the terms and try to solve it. VTH by 20 minus 10 by 20, nothing but minus 1 by 2 I1. This is plus I1 equal to 0. Okay. Or VTH by 20, this is minus 1 by 2 plus 1, nothing but I1 by 2. Or this VTH equal to minus 10 I1, we got one expression like this. And I1, how I1, actually we need to find VTH. VTH. Here we got a relation between VTH and I1, and here this we got another relation I1 with respect to VTH. Okay, try to solve this one and two. Okay, I'm substituting this expression one in expression two. In place of I1, I'm substituting VTH minus 50 by 40. Okay, therefore VTH equal to minus 10 into VTH minus 50 by 40. Rearrange the terms here. 40 VTH equal to minus 10 VTH minus 50. Okay, therefore this is 40 VTH equal to minus 10 VTH minus 50 minus of minus plus. Okay, this 40 VTH equal to minus 10 VTH plus 500 or 50 VTH equal to 500. Therefore, VTH equal to 10 volts. VTH or VOC equal 10 volts for the given problem. Right now, we have solved for VTH. Okay, VTH is nothing but 10 volts for the given problem. VTH or VOC. Okay, now same way, right now let us try to find the ISC now. ISC, let us find ISC. Let us try to find ISC. Okay, now ఇక్కడ observe చేయండి అన్న ISC. How to find this I Norton or ISC? Okay, short the load. Okay, short the load. ఈ ఇక్కడ node ని షార్ట్ చేసిన. RL is the load here. I'm shorting this RL. Short చేసేసాను. Okay, let this current be ISC. Right now, observe one thing. This is ground అనుకున్నాను. Okay, shorted కాబట్టి this node voltage also grounded 0 volts say. Shorted. Okay, this node also 0 volts. Okay, define this current I1 here. This I1 is defined as this voltage minus this voltage by this resistance. 0 minus 50 by 40. Okay, or minus 5 by 4 amperes. And this conditions right now different from the above conditions. ఇందాక నేను ఓపెన్ చేస్తే అది వేరే కండిషన్స్. రైట్ నౌ ఇక్కడ షార్ట్ చేస్తున్నాను, ఇది వేరే సర్క్యూట్ రైట్ నౌ. ఓకే, డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ద సేమ్ ఆన్సర్స్ యాజ్ అబౌవ్. ఓకే, రైట్. This I1 nana minus 5 by 4 amperes. Okay, let us apply nodal here. Okay, ఏం చేయాలి ఇక్కడ ISC find out చేయాలి. Nodal analysis. Okay, let us apply nodal analysis. Okay, nodal analysis. Okay, source 10 I1, voltage source 20 ohms. This is 40, this is 50. Okay, ఇందాక ఇచ్చిన నెట్వర్క్ అబ్జర్వ్ చేస్తే this is the circuit diagram. దీన్ని నేను load is short చేసి చూపించాను మీకు. Okay, when this load is shorted. Okay,
when this load RL is short చేసేసి. Okay, this 10 I1, this is 10 I1, 20, this is 20. Okay, 40 here, 40, 50 here, 50. Shorted, only load is shorted. If this is ground, this volt is also ground here. Let us apply nodal at 0 volts. Okay, 0 minus 10 I1 divided by 20. This current leaving plus ISC, this current leaving plus I1 equal to 0. We need to find the ISC. Okay, rearrange the terms. Okay, this is minus I1 by 2 plus ISC, okay, plus I1 equal to 0. Or this is ISC minus I1 by 2 plus I1, okay, plus I1 by 2. Okay, this ISC plus I1 by 2 equal to 0, or ISC equal to minus I1 by 2. Since I1 equal to minus 5 by 4, I am substituting here. Okay, this is minus of minus 5 by 4 by 2. But this ISC we got 5 by 8 amperes. This ISC we got as 5 by 8 amperes. ISC or I Norton for the given problem nothing but 5 by 8 amperes. Okay, now ఇప్పుడు మీరు in order to find that the Thevenin resistance or Norton resistance నేను చెప్పిన 4 methods ఏదైనా తీసుకోండి. ఓకే, మెథడ్ 1, మెథడ్ 2, మెథడ్ 3, మెథడ్ 4 లో మీకు చెప్పా కదా, వోల్టేజ్ సోర్స్ V, ఇంజెక్టింగ్ కరెంట్ I తీసుకోండి, V బై రేషియో. ఆర్ 1 volt source, okay, injecting I, okay, 1 by I. Or V, okay, current source 1 ampere, okay, which is injecting a voltage across that one is V by 1. అలానే చేయండి. If you know VOC ISC తెలిసిన VOC by ISC ratio, ఇక్కడ 10 volts 5 by 8 amperes వచ్చింది. ఓకే, 10 volts 5 by 8 amperes. ఓకే, 2 తీసుకుంటే 16 ohms. 16 ohms. ఓకే, భవాని వెరీ గుడ్ తల్లి. ఓకే, then Thevenin equivalent for the given circuit, nothing but VTS series with RTH, 10 volts series with 16 ohms across the load RL. Okay, if you know R Norton equivalent and ISC parallel with R Norton. Okay, ISC we got 5 by 8 parallel with R Norton 16 ohms. This is Norton C. Okay, done. That concludes your problem. Very good. Let us try to do another question. Okay. Okay. Now determine the short circuit current across the 6 ohm resistors again. Okay. Try to do it. Determine the short circuit current across the 6 ohm resistors. When this is shorted, okay, what is the current flowing here? ఇక్కడ కూడా మన సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ చూస్తే వాట్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ వేర్ దిస్ ఏ ఇండిపెండెంట్ కరెంట్ సోర్స్ 9 amperes, దిస్ ఏ 2 ohm resistor, దిస్ ఏ dependent voltage source depends on current, where I is the current flowing across the 4 ohm resistor. Okay, this is 3I, okay, depends on the I, where I is the current flowing across the 4 ohm resistor. Okay, this is a parallel 6 ohm resistor relation. Okay, right, determine the short circuit current across 6 ohms. So it's just a simple question. We need to find the short circuit current across the 6 ohm resistor. Determine the short circuit current across the 6 ohm resistor. Okay, short circuit current across the 6 ohm resistor cheyalante. Okay, when this is shorted, what is the current flowing we require to find. Okay, notice here, this diagram chesam. When this is shorted, ISC find out chedam. ISC, let us find that ISC or I Norton. Okay. Let us find that ISC or I Norton find out. Okay. Notice here. When this is shorted, when this is shorted. Okay. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం ఇంతకుముందు ఒకసారి చూసాం, 2 ఎలిమెంట్స్ ప్యారల్ లో ఉంటే కరెంట్ డివిజన్ టేక్స్ ప్లేస్. ఇది సపోజ్ 100 ohms, ఇది 1 ohm అనుకుంటే మాక్సిమం కరెంట్ ఫ్లోస్ అక్రాస్ ద లో రెసిస్టెన్స్ పాత్ అని కూడా చెప్పాను. ఒకవేళ అదర్ పాత్ ఇస్ షార్టెడ్ అయితే, ఓకే, 2 పాత్స్ ప్యారల్ లో వన్ అదర్ పాత్ ఇస్ షార్టెడ్ అంటే ఇది 0 volts, ఇది ప్యారల్ అయితే ఇది కూడా 0 volts. Okay, 0 volts across this resistor అయితే current flowing nothing but 0 amperes. 0 amperes అంటే it can be open circuited. 0 amperes అంటే open circuit. Okay, open అంటే ఈ ఎలిమెంట్ ఉన్నా ఒకటే లేకపోయినా ఒకటే. ఎనీ ఎలిమెంట్ ప్యారల్ తో షార్ట్ సర్క్యూట్ ఈక్వల్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ చూస్తే ఇది షార్ట్ లాగా వచ్చింది, షార్ట్ సర్క్యూట్ వచ్చింది. ఓకే, నేను ఇక్కడ కూడా చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ దిస్ 4 ohm resistor ప్యారల్ తో షార్ట్. ఓకే,
షార్ట్ అంటే 0 వోల్ట్స్ ఇది కూడా 0 వోల్ట్సే. ఓకే. ప్యారలల్ కాబట్టి 0 వోల్ట్స్. 0 వోల్ట్స్ అక్రాస్ ఏ 4 ohms అంటే కరెంట్ ఇస్ 0 ఆంపియర్స్. 0 ఆంపియర్స్ అంటే ఓపెన్ సర్క్యూట్. 4 ohms ఇస్ ఓపెన్. 4 ohms ఉన్నా ఒకటే లేకపోయినా ఒకటే ఓపెన్ చేసాను. ఓకే. అండ్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ దిస్ డిపెండెంట్ సోర్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ కరెంట్ I. ఓకే. I మీద డిపెండ్ అయింది. వేర్ ఇస్ దట్ I ఫ్లోయింగ్? I is flowing in this branch. I is 0 ఆంపియర్స్ ఇక్కడ. ఈ సిట్యుయేషన్ లో 0 అయితే at this particular instance of time, then this 3 into I also 0 volts. What do you mean 0 volts అంటే it's a short circuit అండి. వోల్టేజ్ సోర్స్ 0 అంటే it's a short circuit అండి. ఓకే. వోల్టేజ్ సోర్స్ 0 volts అంటే it's nothing but a short. ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ దట్ సర్క్యూట్ నోటీస్ హియర్. ఇలా వచ్చింది. యాక్చువల్ ఇది ఓపెన్ అయిపోయింది. ఈ సోర్స్ ఏమో షార్ట్ అయిపోయింది. షార్టెడ్. ఓకే. అగైన్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇట్ ఇస్ 2 ohm రెసిస్టర్ ప్యారలల్ అయితే షార్ట్ వచ్చిందన్నమాట. మళ్ళీ 2 ohm రెసిస్టర్ ప్యారలల్ అయితే షార్ట్. ఎందుకంటే సోర్స్ లేకపోతే రైట్ నో షార్ట్ 2 ohm రెసిస్టర్ ఇలా ఉంది. ఓకే. 2 ohm రెసిస్టర్ అలా ఉంది. షార్ట్ లేకపోతే ఓకే. అగైన్ దిస్ ఇస్ 0 volts దిస్ ప్యారలల్ కాబట్టి దిస్ ఆల్సో 0 volts. 0 volts అక్రాస్ 2 ohms అంటే కరెంట్ ఫ్లో అయినది బట్ 0 ఆంపియర్స్. 0 ఆంపియర్స్ అంటే ఓపెన్. ఓకే. ఓపెన్ అయిపోయింది. దిస్ 2 ohm resistor is also open. ఓకే. అంటే దిస్ ఆల్సో డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ సిగ్నిఫికెన్స్. అంటే దిస్ ఎంటైర్ కరెంట్ ఫ్లోస్ అక్రాస్ ద షార్ట్ సర్క్యూట్ పాత్. ఓకే. దట్స్ వై ISC ఫర్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ నథింగ్ బట్ 9 ఆంపియర్స్. ఓకే భవాని, ఫాలోయింగ్ అయిపోయింది. సింపుల్. ఓకే. డిటర్మైన్ ద షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ అక్రాస్ ద 6 ohms అంటే జస్ట్ a second. ఓకే. we concluded this one. Okay, let us do the same question. ఏం అడుగుతున్నారంటే చూడండి. Determine the Thevenin equivalent across 6 ohms అడుగుతున్నాను. Same thing. Determine the Thevenin equivalent across 6 ohms. నాకేం అడిగారు? షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ అడిగారు. ఓకే. సేమ్ ప్రాబ్లమే. ఏం అడుగుతున్నానంటే let us try to find the Thevenin equivalent across 6 ohms. ఓకే. అంటే find the open circuit voltage. ఓకే. అండ్ ఆల్సో రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటారు. ఓకే. సరే let us open the load. ఓకే. లోడ్ ఈస్ ఓపెన్. 6 ohms తీసేసాను. దిస్ వోల్టేజ్ నథింగ్ బట్ VTH అండ్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ నథింగ్ బట్ 0 ఆంపియర్స్. ఓపెన్ అన్నారు కాబట్టి ఓపెన్. ఓకే. 0 ఆంపియర్స్. రైట్. ఇంకా సర్క్యూట్ చూస్తే 9, దిస్ ఇస్ 2, దిస్ ఇస్ 3I1 సేమ్ రాసాను. 4 ohms దిస్ కరెంట్ I నథింగ్ బట్ I. ఓకే. ఓకే. నేను ఇక్కడ 9 ఆంపియర్స్ 2 ohms ప్యారలల్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి కరెంట్ సోర్స్ ప్యారలల్ రెసిస్టెన్స్. ఓకే. వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇస్ ఐఎమ్ అప్లైయింగ్ సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్ హియర్. సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఓకే. సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వేసాను. ఇట్స్ లైక్ 18 volts సిరీస్ విత్ 2 ohm రెసిస్టర్ వచ్చింది. 18 9 into 2 18. Parallel resistance will become series resistance 2 ohms. And this is 3I 4 ohms. This is current I. Okay. Right. Now ఇక్కడ this is open, no current flowing కదా, 0 amperes కదా. Then ఇది I అయితే okay, this also I, ఇది I అయితే this also I, this also I. Let us apply KVL for this loop. Actually, if you want to find VTH, this VTH is the voltage across the 4 ohm resistor. Okay, this VTH కావాలంటే that 4 into I వేస్తే సరిపోతుంది. Okay, అంటే in order to find VTH, we should find the I. Okay, we should know this I value. Okay, ఇప్పుడు first of all we are trying to find that I value. Okay, let us apply KVL. Okay, minus 18 plus 2 into I plus 3 into I plus 4 into I equal to 0. Okay, this is 2I 3I 5I plus 4I 9I minus 18 plus 9I equal 0 or I equal 2 amperes. అయిపోయింది. Since VTH equal 4I, substitute here 4 into 2 8 volts. VOC but 8 volts. అయిపోయింది. Okay, simple. In the question లో we calculate the short circuit current 9 amperes వచ్చింది. ఈ ప్రాబ్లం we have calculated the VTH, open circuit voltage.
8 volts వచ్చింది. If you know VOC, if you know ISC, nothing but VOC by ISC చేస్తే you'll get that RTH value. Okay, RTH nothing but VOC by ISC. For this problem, this nothing but 8 by 9 ohms. RTH or R naught 8 by 9 ohms. And therefore Thevenin equivalent. Okay, the Thevenin equivalent ఒకవేళ మీరు గీస్తే ఎలా ఉంది Thevenin equivalent for the given circuit? VTH series with RTH. VTH series with RTH across the load 6 ohms. Okay, okay తల్లి భవాని. Or Norton's equivalent అన్నా చేస్తే current source parallel with a resistor. Okay, what's the VTH or VOC value? We got this problem 8 volts series with RTH equal to 8 by 9 ohms. Okay, or I Norton equal to 9 amperes parallel with a R Norton equal to 8 by 9 ohms. Okay, across the load 6 ohms. ఇదంతా మనం చేసింది across the load 6 ohms. Across the load 6 ohms. Okay, this is your Thevenin's equivalent. Thevenin's. Okay, this is your Norton's equivalent. Norton's. Okay, sorry. అయిపోద్ది. Take this question. ఏమడుగుతున్నారంటే determine current through the 6 ohm resistor అడిగారు ఈసారి. In this question, same problem. Last problem. Determine the current through 6 ohms అడుగుతున్నారు. Determine current through 6 ohms. Current in the 6 ohms అడుగుతున్నారు. నాన్న ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏం చేసాం షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ అక్రాస్ 6 ohms చేసాం షార్టెడ్. Then what is the current flowing through the short circuit path out చేసాం. Right now నాన్న in the problem ఏంటంటే ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. When this is open, what's the voltage? Okay, we got that value. I2 వచ్చింది 4 into 2 nothing but open circuit voltage as 8 volts వచ్చింది. Right now in this question what they asking us? They asking us to determine the current in the load అడుగుతున్నారు. What is the current flowing in the 6 ohm load? Okay, right. నన్ను ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే this entire network can be replaced by its Thevenin equivalent or Norton's equivalent, right? Thevenin's equivalent or Norton's equivalent తో replace చేసి ఈ entire network చేసాం ఆల్రెడీ. Thevenin's equivalent అయితేనా 8 VTH series with RTH వచ్చింది. Then this is a 6 ohm resistor. You find the current in that load 6 ohms. Okay, I 6 ohms so find out current in the 6 ohm resistor. Total voltage by total resistance VTH by RTH plus 6. Okay, therefore this is VTH 8 by 9 plus 6 8 9 54 plus 8 62 by 9. Okay, 72 by 62 or 36 by 30. Okay, మీకు ఇలాగా ఇఫ్ యూ నో థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ తెలిస్తే థెవెనిన్స్ తెలిస్తే ఇలా చేశారు. ఒకవేళ నార్టన్స్ తెలుసు అనుకోండి అమ్మా నార్టన్స్. ఓకే, నార్టన్స్ ఈక్వివలెంట్ తెలిస్తే కరెంట్ సోర్స్ parallel with the resistance. Okay, what is the current source value? I Norton 9 amperes, R Norton 8 by 9 ohms. Okay, this resistor is in parallel. Okay, 6 ohm resistor. Okay, load. Okay, we have to find the current in the load. Okay, right now ఇక్కడ current source into parallel paths current division rule. What is the current division rule? Current in the 6 ohms కావాలంటే Norton resistance R Norton divided by total resistance R Norton plus 6 into total current I Norton వేస్తాం. Okay, right. Therefore I R Norton is 8 by 9 divided by 8 by 9 plus 6 into I Norton 9 amperes. Okay, this 8 by 9 divided by 9 6 are 54 plus 8 62 by 9 into 9. Okay, ఈ 9 cancel అయిపోయింది. this 9 cancel. Okay, numerator you have 8 into 9 72 by 62 or this is 32 by 31 amperes. Okay, this is the current in the 6 ohm resistor.
either this way or that way. Okay, with Thevenin's equivalent అయినా చేయండి, Norton's equivalent అయినా చేయండి, you will get the same answer. Okay. Here we have solved by using Norton Thevenin's equivalent. Here we solved that by using Norton's equivalent. We got the same answer. Sorry, ఇది 32 కాదు 36. 36. 36 by 31 ampere. Clear? Okay. ఇలాగా అప్లికేషన్స్ అంతా ఉంటారు. సరే, notice here another problem in Theorem. Determine Thevenin's equivalent. Okay. Determine Thevenin's voltage across the A comma B terminals. Determine Thevenin's voltage across the terminals A comma B. Okay, do it now. Okay, do it. Determine the Thevenin equivalent. Determine the Thevenin's voltage across the terminals A comma B. అడుగుతున్నాను. Clear. Okay, Bhavani. Determine the Thevenin's voltage across the terminals A comma B. Okay, right now A comma B, they are asking us to determine Thevenin voltage across the AB terminals. సరే నాన్న ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే what are the sources present here? This is an independent voltage source 5 volts. This is a dependent voltage source. Now this is plus minus 3 times of VAB. Okay. Okay, this VAB depends on the VAB, where VAB is the voltage across this terminals, AB terminals. Okay. Now this is a 5 volt source, 2K. This is 2K. This is 1K. 3 VAB dependent voltage source. Okay, depends on voltage AB terminal. Thevenin's equivalent calculate చెప్తాను. Thevenin's voltage across AB terminals. అవునా? సరే. ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఓపెన్ ద లోడ్ ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేసి ఇచ్చారు. ఓకే, ఓపెన్ టెర్మినల్స్. దిస్ ఈస్ ద థింగ్. ఓకే, ఆల్రెడీ load is opened here, 0 amperes. Okay, open the load. Okay, let us find that VTH or VOC. Okay, open the load open చేసారు already. Okay, we need current nothing but 0 amperes. Okay, very good Talli. Super node analysis, excellent. Okay, ఎందుకంటే there is a super, okay, one only voltage source between two nodes వస్తే we have to go for super node analysis. Very good. Okay, right now let this voltage be VTH అనుకుందాం. Let this voltage be VTH across this open terminals. VTH. Okay, this voltage VTH అయితేనా, if you're assuming this is a ground, this also VTH. Okay, so this voltage we don't know, అందుకేనా I'm assuming this as a some other no voltage V1 అనుకుంటాను. Some other voltage V1. Okay, right. Let us apply nodal. Okay, చేస్తే ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ తీసుకుంటే రైట్. ఇక్కడ మీకు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా దిస్ ఇస్ సూపర్ నోడ్ ఓన్లీ వోల్టేజ్ సోర్స్ బిట్వీన్ టూ నోడ్స్, బట్ సూపర్ నోడ్. ఓకే, రైట్. వీ హ్యావ్ టు అప్లై సూపర్ నోడ్ అనాలిసిస్. ఓకేనా, ఇక్కడ నోడల్ వేస్తే ఈక్వేషన్ assume this entire thing is a single node. If you are at this node, assume the voltage is V1. If you are at this node, assume the voltage is VTH. Okay, this V1 minus 5 by 2K, V1 by 2K, VTH by 1K. This current is 0. Okay, V1 minus 5 by 2K, V1 by 2K, VTH by 1K. Okay, no current, 0. ఇక్కడ you have this one equation, you have two unknowns. Okay, two unknowns వచ్చాయి. This V1 minus 5 by 2K, V1 by 2K, VTH by 1K equals 0. Okay, therefore V1 minus, let us solve 2K LCM తీసుకుంటే V1 minus 5 plus V1 plus 2 VTH equals 0. 2 V1 plus 2 VTH minus 5 equals 0, or 5 going that side becomes plus 5.
or this V1 plus VTH equal to 5 by 2 వచ్చింది. Okay, Sandhya, just wait. Bhavani, very good. Okay, కానీ ఆన్సర్ let us check that answer. 5 by 6 కాదు. Okay, V1 plus VTH equal to 5 by 2 వచ్చిందమ్మా. Let this be equation 1. మనకు ఒకటి తెలుసు ఏంటి, always inside a super node KVL is used. Okay, let us take this super node. This is V1, this is 3VAB, this is VAB అని ఇచ్చారు. Okay, let us apply KVL. Okay, దీనికి KVL is always inside a super node KVL is used. Minus V1 plus 3VAB plus VAB equal to 0. Okay, ఈ VAB అన్న VTH అన్న ఈ ప్రాబ్లం లో ఒకటే కాబట్టి okay, minus V1 plus 3VTH plus VTH equal to 0. Okay, V1 equal to VTH వచ్చింది. V1 equal to VTH. Okay, let this be equation 2. Now substitute, okay, solve this 1 and 2 nana. 1 and 2, substitute this 2 in 1, solving. Okay, this V1 plus VTH equal to 5 by 2 వచ్చింది. V1 equal to 4 times of VTH ఉంది. ఈ V1 బదులు ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేశారు అనుకున్నాను, 5 VTH equal to 5 by 2. Okay, 5 cancel అయితే VTH equal to 1 by 2 volts. Okay, this is the value of VTH. That's the value of VTH. Okay, now 5 by 6 wrong, Nana Bhavani. Okay, that VTH equal to 1 by 2 volts is the right answer. That VTH equal to 1 by 2 volts. Okay, Nana, అదే ప్రాబ్లం తీసుకుంటున్నాను, సేమ్ ప్రాబ్లమ్. Okay, okay, ఇదేమో ప్రాబ్లం, determine the value of RTH అని అడుగుతున్నాను. Do it. Same problem, determine the value of RTH. Same problem, determine the value of RTH. Why not? Okay, ఇక్కడ RTH ఇందాక ప్రాబ్లం ఏం చేశారంటే VOC we got like 1 by 2. They asking us to determine the RTH. Okay, ఇక్కడ ఒకసారి RTH అడిగారు, notice here. Okay, right now what I'm doing is I'm shorting the terminal sum. Okay, let us find this short circuit current calculation. 5 volts, this is 2K, this is 2K. Okay, right, this is 1K. Now right now this one and this one parallel kada, 1K short అయిపోయింది. I'm trying to find the ISC or I Norton. Find out just ISC or I Norton. Okay, right, short అయిపోయింది, shorted. Okay, this is shorted. Short ante this voltage nothing but 0 volts nana. Okay, 0 volts అయిపోయింది short ante. Next nana ఈ voltage కూడా 0 volts అయిపోయింది, 0 volts. Okay, 0 volts across 1K అంటే current flowing is 0 amperes. 0 amperes అంటే 1 kilo ohm resistor is open. Open. Next, this dependent source depends on VAB. Okay, right now when this is the voltage across AB terminals, AB terminals ఏంటంటే VAB అని ఇచ్చారు. Okay, voltage across AB terminals. Okay, this is VAB. AB terminals VAB అని ఇచ్చారు. Okay, when this is shorted, okay, this voltage becomes 0 volts. Okay, and this dependent source depends on VAB. When VAB is 0, this 3 into VAB equals 0 volts. Okay, this voltage source becomes 0 volts at a short type. Okay, right now, okay, if you notice this circuit, you can allow 0 volts. Okay, this is open అయిపోయింది, ఇలా short ISC flowing here. ఇక 2K, this 2K ఉన్నాయి. Again ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే this 2K is short again parallel వచ్చేసింది. Okay, this 2K is short parallel. Okay, మళ్ళీ ఇక్కడ 0 volts. Right now this is short కాబట్టి this is 0 volts. VAB 0, ఇది కూడా 0 volts వచ్చేసింది, parallel వచ్చేసింది. 0 volts across 2K nothing but 0 amperes. 0 amperes అంటే again 2K ohm resistor is open. Okay, 0 amperes అంటే open అయిపోయింది. Okay, right now ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే this is 2K ISC. ISC is the current flowing across 5 volts 2K. సిరీస్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి జస్ట్ అప్లై KVL అప్లై చేస్తే డైరెక్ట్ గా ISC ఈక్వల్ టోటల్ వోల్టేజ్ బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్ 5 by 2K. This ISC nothing but 2.5 milliamperes. Okay, or R naught equal to I naught equal to 2.5. Okay,
రైట్ అమ్మ మనకి ఆర్టీహెచ్ ఇఫ్ నో విఓసి ఐఎస్సి తెలిసిన ఆర్టీహెచ్ హౌ టు ఫైండ్ ఆర్టీహెచ్ నాన్న దట్ విఓసి 1/2 by ఐఎస్సి 5/2 మిల్లీ ఓకే ఆర్ 2 క్యాన్సిల్ అయితే 1/5 మిల్లీ డినామినేటర్లో ఓకే మిల్లీ పైకి వెళ్తేనే కిలో 1/5 కిలో అయిపోయింది మిల్లీ 10⁻³ పైకి వెళ్తే 10⁻+3 అయిపోయింది కిలో 1/5 నథింగ్ బట్ 0.2 కిలో ఓమ్స్ ఓకే ఆర్ 200 ఓమ్స్ భవాని 0.2 ఓమ్స్ కాదు 0.2 కిలో ఓమ్స్ 0.2 కిలో ఓమ్స్ అన్న 200 ఓమ్స్ అన్న ఒకటి దిస్ అవే దిస్ అవే హౌ టు సాల్వ్ దట్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ మళ్ళీ అదే క్వశ్చన్ అమ్మా సరే అసలు మనకి ఐఎస్సీలు విఓసీలు తెలియదు అనుకున్నాం ఓకే క్వశ్చన్ ఏం అడిగారు డిటర్మైన్ ఇన్ ద ఎబోవ్ ప్రాబ్లం డిటర్మైన్ ఆర్టీహెచ్ అడిగారు డిటర్మైన్ ఆర్టీహెచ్ ఓకే డిటర్మైన్ ఆర్టీహెచ్ ఓపెన్ ఆర్టీహెచ్ అడిగారు కదా ఓకే I told you in order to find RTH you have different methods okay step 3 lo you have different methods RTH okay method 1 connect a voltage source V method 2 okay connect a voltage source 1 volt which injecting current I method 3 connect a 1 ampere current source okay అలాగే మెథడ్ 4 అంటే విఓసి బై ఐఎస్సి ఓకే అమ్మ మీరు ఏదైనా టెక్నిక్ చేసుకోండి కానీ ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు డీయాక్టివేట్ ఆల్ ద ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్ ఓకే అండ్ ఇఫ్ ఐ సేమ్ క్వశ్చన్ అన్న ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు డూ అగైన్ ఇలా చేసాం విఓసి ఐఎస్సి తెలిస్తే చేసాం సేమ్ క్వశ్చనే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ us deactivate the independent source deactivate independent source deactivate the independent source ఓకే ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ ని డీయాక్టివేట్ చేస్తున్నాం ideal voltage source how to deactivate the ideal voltage source replaced by short circuit okay short circuit replace it okay రైట్ నన్ను ఇంకా ఒక నిమిషం ఇంకా నేను మెథడ్ 1 మెథడ్ 2 మెథడ్ 3 చెప్పట్లేదు ఇప్పుడు 2K దీస్ ఆర్ ఇన్ ప్యారలల్ 2K ప్యారలల్ 2K ఓకే ప్యారలల్ రైట్ దేర్ఫోర్ ఇదే నెట్వర్క్ మళ్ళీ ఒకసారి డ్రా చేస్తే నేను 2K ప్యారలల్ అయిపోయింది okay 2K parallel with 2 kilo ohms nothing but 1 kilo ohm okay this is V 3 times of VAB this is 1 kilo ohm okay kilo ohm draw the treatment AB this is VAB okay 1 kilo ohm plus minus 3 times of AB okay so ilagana you can find the RTH here deactivate the independent source okay you can find the RTH ఇక్కడ క్వశ్చన్ నేను ఉన్నానా VTH క్యాలిక్యులేట్ చేయట్లా ISC క్యాలిక్యులేట్ చేయట్లా డైరెక్ట్ గా RTH how to find that RTH అనేది చూస్తున్నాం okay how to find that RTH here సరే నోటీస్ హియర్ ఒకవేళ మీరు మెథడ్ 1 చేస్తున్నాను మెథడ్ 1 చేస్తున్నాను ఓకే మెథడ్ 1 చేస్తున్నాను ఈ మెథడ్ 1 లో ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ కనెక్ట్ voltage V which is injecting current I okay take the ratio V by I will give the RTH okay so RTH or R naught are equal to V by I ratio okay that's all and ఇక్కడ right now this voltage across AB terminals nothing but VAB we have connected voltage source V అవునా then right now this voltage becomes V VAB అంటే VA ఇక్కడ so VAB equal to V ఎందుకంటే AB terminals they connected source V okay ఇప్పుడు this value కూడా 3 times of V వచ్చింది okay 3 times of V right now if you're assuming this as a ground అనుకున్నారు this as a ground అనుకుంటే this voltage nothing but your node voltage nothing but VM okay then apply nodal at V nodal analysis at V apply చేశారనుకో
Okay, V minus this voltage by this resistance. V minus 3V divided by 1K. This voltage minus this one. And 1 second. ఇక్కడ పొలారిటీస్ చూడండి అమ్మా. ఈ సోర్స్ పొలారిటీస్ ఇది ప్లస్ ఇది మైనస్ కదా. ఓకే, దిస్ బికమ్స్ minus 3V. ఓకే, V ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కదా. ఓకే, minus of minus 3V divided by this resistance 1K plus V by 1K. Okay, this current is entering the node minus I equal to 0. Okay, this is then a 4V by 1K plus V by 1K minus I equal to 0, or ఇక్కడ ఈ రెండు టర్మ్స్ 5V by 1K equal to I. Therefore V by I equal to 1K by 5. అంటే 1000 by 5 nothing but 200 ohms, which is nothing but your RTH. V by ratio nothing but RTH or R0. 200 ohms. ఓకే, నేను డైరెక్ట్గా ఇలా చేసాము. ఏంటి, నేను VOC క్యాలిక్యులేట్ చేయాలా, ISC క్యాలిక్యులేట్ చేయాలా? ఓకే, డైరెక్ట్లీ క్యాలిక్యులేటెడ్ RTH. ఈ క్వశ్చన్కి RTH అడిగారు. ఇది అబౌవ్ ప్రాబ్లం డిటర్మిన్ RTH అని అనుకో, డైరెక్ట్లీ నో నీడ్ టు ఫైండ్ VTH, నో నీడ్ టు ఫైండ్ ISC. ఓకే ఓకే, డైరెక్ట్గా వీ హ్యావ్ అడాప్టెడ్ దిస్ టెక్నిక్. అందుకే ఒకసారి ఇది చెప్తున్నాను, అన్ని కేసెస్ వస్తుంది మాట్లాడు. సేమ్ వే మెథడ్ 2. ఓకే, మెథడ్ 2 కూడా చేశారనుకో. మెథడ్ 2 ఓకే, మెథడ్ ఇదే క్వశ్చన్ మెథడ్ 2 చేస్తున్నారు. voltage given by VA. Okay, మెథడ్ 2 ఏం చేస్తున్నామంటే let us connect a voltage source. Okay, 1 volt source connect. 1 volt source which injecting current type. Okay, then how to find this RTH here? RTH find out cheyalante voltage by current 1 volt by I, nothing but 1 by I, nothing. Right now this is ground anukunte, this VAB nothing but 1 volt ikkada. VAB equal to 1 volt. Idi this becomes 3 volts. Okay, 3 volts. Then this node voltage nothing but 1 volt. This node voltage nothing but 1 volt. My 3 into 1. Okay, 3 volts. 3 volts. 3 volts. Okay, right. Now let us apply nodal analysis here. Nodal analysis at 1 volt waser and 4. 1 minus of minus 1. 1 minus of minus 3 divided by 1K. This is 1 by 1K. This current is entering the node minus I equal to 0. Or this is 4 by 1K plus 1 by 1K minus I equal to 0. Or this is 5 by 1K minus I equal to 0. Okay, you got I. ఎలా వచ్చిందంటేనా 5 by 1K. యాంపీస్ అని రాసుకోండి, లేకపోతే మీరు కావాలంటే మిల్లీ మార్చుకుంటారంటే 5 మిల్లీ. ఓకే, 5 మిల్లీ యాంపియర్స్. సరే, RTH, how it is defined? RTH here 1 by I. Okay, 1 by 5 milli అని రాసుకోండి, 5 by 1K. Okay, or this is 1 kilo divided by 5, nothing but 1000 by 5 అంటే 200 ohms. 200 ohms, that's the value RTH or R0. Method 2 chesna, you got the same answer. Okay, method 2 chesna, you got the same answer. Okay, method 2 and same answer. Same question let us do by using method 3 and method 3. Method 3. Okay, and 8 method. Okay, let us connect a current source. 1 ampere current source. 1 ampere current source, and the voltage across this one is V. 1 ampere current source, voltage across this one is V. తెలుస్తే ఇక్కడ RTH, how it RTH is defined? Nothing but voltage by current, V by 1 ampere, nothing
బట్ V. ఓకే అమ్మా, ఇప్పుడు V తెలిస్తేనే ఫినిష్ అయిపోయింది. and ఇక్కడ ఫర్ దిస్ వన్ రైట్ నౌ ఈ టెర్మినల్స్ వోల్టేజ్ VAB, ఇక్కడ వోల్టేజ్ V అనుకుంటేనా ఇక్కడ దిస్ VAB కి V కి రిలేషన్ VAB ఈక్వల్ టు VN. ఓకే ఓకే ఇఫ్ యూర్ అస్యూమింగ్ దిస్ నోడ్ యాజ్ ఎ గ్రౌండ్, రిఫరెన్స్ తీసుకుంటే గ్రౌండ్ అనుకుంటే రైట్ నౌ దిస్ ఈస్ బికమ్స్ 3 into V. Okay, ఈ V, that's V. And right now this voltage nothing but VAB. Okay, this voltage nothing but VABA or nothing but VNA. Let us apply nodal analysis here. Nodal analysis at V చేశారనుకున్నాను. V minus of minus 3V, okay, divided by this resistance 1K, okay, plus 3V by 1K. Okay, this current is entering the node na minus 1. This current is entering the node na minus 1 ampere. 1 ampere is entering. Okay, nothing but 0. Or this is 4 by 1K plus V by, okay, V, okay, 4 into V, am I 4 into V by 1K plus V by 1K minus 1 equals 0. Okay. Therefore, this is 5V by 1K equal to 1, or V equal to 1K by 5. K by 5, 1000 by 5, 200 వచ్చింది. V equal to 200 వచ్చింది. RTH, since RTH or R Norton, how it is defined? RTH or R Norton for this problem V by 1 ampere, nothing but VNA, nothing but 200 ohms. అలా మీరు 4 మెథడ్స్ చేశారు. ఇక్కడ 3 మెథడ్స్ చూపించాను. లాస్ట్ దాంట్లో VOC క్యాలిక్యులేట్ చేసి ISC క్యాలిక్యులేట్ చేశారు. VOC by ISC will give that RTH. ఓకే 200 ohms. ఏ మెథడ్ చేసినా యూ కెన్ టేక్. క్లియర్? ఆల్ మెథడ్స్ చూపించాను. అసలు మీరు ఎగ్జామ్లో డైరెక్ట్గా RTH ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటేనా ఇలా చేసేయాలి మీరు. ఏ మెథడ్ చేసినా యూ విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్. ఓకే రైట్. అంటే మిమ్మల్ని ఒక్కసారి ఇలాగ RTH అడిగేస్తారు. డైరెక్ట్గా RTH అడిగితే యూ డూ దిస్ వే. ఓకే టేక్ దిస్ క్వశ్చన్. Determine open circuit voltage across RL given Vs equal 100 at an angle 53 degrees volts ఇచ్చారు. They are asking us to determine the open circuit voltage across RL. చేయండి. Determine open circuit voltage across the RL. Determine open circuit voltage across RL. Okay, given this Vs equal to 100 at an angle 53 degrees volts. Okay. Determine open circuit voltage across RL. Given this Vs equal to 100 at an angle 53 degrees volts. సరే ఏం చేద్దాము, ఇది ఇలా అడిగారు కాబట్టి ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ అన్నాను. ఆ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్. ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్. ఓకే ఓపెన్. సరే ఇది ఓపెన్ చేశాను అనుకున్నాను. ఓపెన్ చేసి VTH క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. దెన్ టెల్ మీ వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ I2. అవన్నీ టెల్ మీ వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ I2. When this RL is open, okay, VTH open circuit or VOC center, what is the value of I2 flowing then? What is the value of I2 flowing? 0 amperes. Very good, tell you. Then drop across this drop across this 5 ohms. This is 5 ohms. 5 ohms. It is J6. Drop across this 5 ohms 0 ne. Drop across this J6 ohms kuda 0 ne. Okay, no drop. Okay, drop across this 5 ohms kuda 0 ne. Drop across J6 kuda 0. Okay, open. Output is open. RL is open అయితే RL is open అయితే ఓకే ఇక్కడ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ 0 ఆంపియర్స్. ఈ 0 అయితే డ్రాప్ అక్రాస్ దిస్ 5 ohm 0, డ్రాప్ అక్రాస్ J6 కూడా 0. సో VTH or VOC ఫైండింగ్ చేస్తే మీరు. ఓకే ఇఫ్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్. ఇంకొకటి ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ మీకు సోర్సెస్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ నెట్వర్క్ లో ఎలా ఇచ్చారంటే దిస్ VS 3 ohms J4 ohms. ఓకే దిస్ ఇస్ J40 into I2 ఇచ్చారు. ఓకే
This is 10 times of VL. This is 5 ohms, J 6 ohms. Okay, this is RL. This there is a dependent source. This magnitude is J40 into I2. This source depends on I2. I2 and there is current flowing in this path. Okay, I2 is the current flowing in this loop. Okay, right. Okay, now if this current I2 is 0 here, I2 equals 0 అయితే this J40 into I2 తీసుకుంటే this also 0 volts అయిపోయింది. 0 అనుకుంటే this also becomes 0. ఓకేనా, రైట్. అంటే ఇక్కడ చూస్తే 3 ohms J4 ohms and voltage across this one nothing but VL. Okay, where this magnitude nothing but 10 times of VL. Okay, this magnitude nothing but 10 times of VL. This magnitude nothing but 10 times of VL, where VL is the voltage across this J4 ohms. Okay, right now drop is 0. ఇది కూడా 0 కాబట్టి ఇక్కడ ఏం కనపడలేదు. డ్రాప్ is 0 volts, 0 volts అంటే షార్ట్ అయిపోయింది. ఇక్కడ దిస్ వోల్టేజ్ సోర్స్ కూడా 0 అయితే ఇది కూడా షార్ట్ అయిపోయింది. 0 volts source. Right now this 3 ohms J4 ohms both are connected in series. 3 ohms J4 ohms and voltage across J4 nothing but VL. Voltage across J4 nothing but VL. Okay, right. ఇక్కడ VS 3 ohms J4 ohms series లో ఉన్నాయి. Voltage across this one nothing but VL, where this VTH nothing but 10 times of VL కనిపిస్తుంది. చూడండి అమ్మా, ఏం లేదు కాబట్టి this VTH nothing but 10 times of VL. This VTH equal to 10 times of VL ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. అంటే VTH కావాలంటే VL కావాలి, అవునా? How to find VL? Right now this source VS, this 3 ohms J4 ohms are connected in series. VL nothing but voltage across the inductor J4 ohms. Just apply voltage division rule here. This VL equal to that impedance మనకు తెలుసు. 2 impedances series లో ఉన్నాయి అనుకున్నాను. Okay, this is Z1 ohms, Z2 ohms. ఇది రెసిస్టర్స్ కే కాదు, అన్నిటికీ ఇది. ఓకే, అన్నిటికీ అప్లికబుల్ వోల్టేజెస్. ఓకే, దిస్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ నాకు V2 కావాలనుకో, Z2 కావాలనుకున్నాను. దట్ ఇంపెడెన్స్ బై టోటల్ ఇంపెడెన్స్ ఇంటూ టోటల్ వోల్టేజ్ వేస్తాను. ఓకే, ఓకే, దిస్ J4 డివైడ్ బై 3 ప్లస్ J4 ఇంటూ టోటల్ వోల్టేజ్ VS. J4 ఇంకోటి మేము ఏసీలో స్టార్ట్ చేస్తాం చెప్తానమ్మా. J అంటే దిస్ J కెన్ బి రిటన్ యాస్ 189 రాసుకో. ఇది మొన్న రాసినట్లే A ప్లస్ JB రాసినట్లే. ఓకే, ఇది A ప్లస్ JB ఇచ్చారు, 3 ప్లస్ J4 ohms. ఓకే, this can be written as square root of 3 square plus 4 square at an angle tan inverse of 4 by 3. Okay, this is square root of 3 square plus 4 square into 25. This is nothing but square root of 25 at an angle tan inverse of 4 by 3 into 53 degrees. 53.13 degrees. Okay, this is 5 at an angle 53.13 degrees. The 3 plus J4 rectangular form we have represented in polar form. Both are same. సరే, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ VL నథింగ్ బట్ దట్ ఇంపెడెన్స్ J4 డివైడ్ బై టోటల్ ఇంపెడెన్స్ 3 ప్లస్ J4 ఇంటూ టోటల్ వోల్టేజ్ VS వచ్చింది. అని ఇక్కడ మీరు క్వశ్చన్ లోనే గివెన్ VS ఈక్వల్ టు 100 at an angle 53 degrees ఇచ్చేసారు. ఓకే, 100 at an angle 53 degrees. ఓకే, 53.13 ప్లస్ 53 degrees. 53.13 ఎగ్జాక్ట్ తీసుకుంటే 53.13 ఇచ్చారు. Volts. Okay, sorry. And right now notice here, this is J4 by 3 plus J4 VS. J4 can be written as 4 at an angle 90. 3 plus J4 5 at an angle 53.13. VS 100 at an angle 53.13. Okay, 100 into 4, 400 divided by 5 అంటే 18. మా theta 1 ఇక్కడ యాంగిల్స్ లో కూడా మాట్లాడితే theta 1 angle theta 1 divided by theta 2 తీసుకుంటున్నా. దిస్ ఈస్ యాంగిల్ theta 1 minus theta 2. ఓకే, ఇక్కడ theta 1 ఉంది, theta 2 రెండు సేమ్. క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. theta 1 minus theta 2 0 degrees వచ్చేసి. అలాగే యాంగిల్ theta 1 ఓకే ఇంటూ యాంగిల్ theta 2 నథింగ్ బట్ యాంగిల్ theta 1 plus theta 2. ఓకే, దట్స్ వై ఇక్కడ 90 plus 0 తీసుకుంటే 90 వచ్చింది. therefore ఇది VL. VL is 80 at an angle 90 వచ్చింది. మనం VTH కావాలంటే ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ VTH if you need to find
This is nothing but 10 times of VL. 10 times of VL and 10 into 80, nothing but 800 at an angle 90 degrees. This is the VTH or VOC for the given VTH or VOC for the given problem. Or again, VTH or VOC for the given. Clear? Okay. Nana, ikkada finished. That concludes your case 2. Nana. Case 3. I will discuss this case 3 in the evening. Nana. Oksar kan cheptuna. Oksar start chestuna. Case 3. Case 3 Thevenins. Enti case 3 Thevenins. No independent source. No independent source in the network. Nana. No independent source. If no independent source is present in the network, okay, no energy to the network. Nana. No independent source. అంటే నెట్వర్క్ లో డిపెండెంట్ సోర్సెస్ రెసిస్టర్స్ ఉన్నాయి లేదా ఓన్లీ రెసిస్టర్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఇఫ్ నో ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ హియర్ నో ఎనర్జీ టు ద నెట్వర్క్ నో ఎనర్జీ టు ద నెట్వర్క్ ఓకే నెట్వర్క్ అసలు ఎనర్జీ లేదు ఇప్పుడు నెట్వర్క్ ఎనర్జీ లేకపోతే కనుక దోస్ నెట్వర్క్స్ ఆర్ కాల్డ్ డెడ్ నెట్వర్క్స్ ఓకే డెడ్ నెట్వర్క్స్ their behavior nothing but resistive behavior behaves like okay behaves like resistive network resistive networks okay ఇలాంటి వాటికి ఇఫ్ యూ ట్రై టు క్యాలిక్యులేట్ విఓసి విటిహెచ్ కానీ విఓసి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే విటిహెచ్ ఆర్ విఓసి ఇఫ్ యూ క్యాలిక్యులేట్ నో ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ కాబట్టి 0 volts వస్తుంది టు ట్రై టు క్యాలిక్యులేట్ ఐ నార్టాన్ ఆర్ ఐఎస్సి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే సిన్స్ నో సోర్స్ ఇస్ దేర్ ఓకే since no source is there no independent source will get 0 amperes but RTH will be there okay RTH will be not equal to 0 okay how to find that RTH we'll see okay by some problems okay? Right now I'm stopping here Bhavani okay we'll discuss in the evening ival evening amma meeku 6:30 kaadu I'll take it 7:30 7:30 to 9 తీసుకుంటాను okay ప్లీజ్ రెస్పాండ్ మీ భవాని 7:30 to 9 తీసుకుంటాను మీకు మెసేజ్ వస్తుంది సార్ మెసేజ్ పెడతారు అయితే ఆల్రెడీ పెట్టేసి ఉంటారు ఓకే రైట్ ఓకే ఐఎమ్ స్టాపింగ్ హియర్ థ్యాంక్ యూ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ ఓకే సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ now we'll continue with the Thevenin's theorem case 3 no independent sources case then I will start the maximum power transfer theorem just an application of Thevenin's theorem okay today's evening's class and tomorrow's morning class we'll continue with the maximum power transfer theorem thank you all bye